Dear viewers, in the video let us discuss about the bounded sets in R. Bounded sets அப்படினு சொல்றதுக்கு முன்னாடி we need to have some definition on what is a positive sets in R. So positive sets R ல நமக்கு தெரியும் positive numbers என்னன்னு தெரியும். So we call that positive sets. Positive set. அப்படினா என்னது அப்படினா let R be a non-empty let a subset, a non-empty subset, a non-empty subset yaru I call that it to be P. Okay, P of R is said to be the positive sets. Okay, I call it to be the positive sets. Positive set if it satisfies the following three conditions. The following conditions. Okay, conditions. என்ன conditions அப்படினா positive sets க்கு நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் அப்படினா first number 1 வந்து என்னது அப்படினா if A is positive, A belongs to P and B அப்படினு இன்னொரு positive number கொடுக்கிறேன், then this must imply that A plus B, this is also positive. இதுவும் P ல இருக்கணும். Number 2 will have another condition, that is if A is positive number, A belongs to P and B belongs to P, this must imply that AB belongs to P. ரெண்டு positive number multiply பண்ணா positive number தான் கிடைக்கும். And number 3 I may have this condition, that is one of these following three condition must hold. Okay, if A belongs to R ல இருந்தால் then we must have either இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸ்ல ஏதாவது ஒன்று தான். then exactly one of the following condition, then exactly one of the following condition, following hold. இதுல ஏதாவது ஒன்று தான் இதுல நடந்திருக்கணும் holds. ஓகே, என்ன கண்டிஷன்? A கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா then either A belongs to P ஆக இருக்கலாம், பாசிட்டிவா இருக்கலாம், or A equal to 0 இருக்கலாம், or then we write this minus A, this belongs to R. ஓகே, இந்த மூணு கண்டிஷன்ல ஏதாவது ஒன்று, either A பாசிட்டிவா இருக்கலாம், இல்லைன்னா 0 இருக்கலாம், இல்லைன்னா minus A belongs to P. I may write it. This is to be in P. Minus A belongs to P. புரியுதா? அப்போ இதுல நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா either it has to be positive or 0 or minus A has to be positive. So இந்த மூணு கண்டிஷன்ல ஏதாவது ஒன்று தான் நடந்தது அப்படின்னா then this set P is called set of all positive set. இது பேர் வந்து this is called the positive set in R. ஓகேயா? இது ஏன் சார் பாசிட்டிவ் செட் வருது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் செட்டுங்கிறது ஒன்று டிஃபைன் பண்ணா தான் எனக்கு ஒரு ஆர்டர்ஸை நான் இதில் டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் பி த ஆர்டர்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பி பாசிட்டிவ் செட்டுக்கு இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் இருந்தால் then we call that to be பாசிட்டிவ். சரி, இப்போ we will have some notations. Okay, some notations. Of course, இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா this is called to be a law of trichotomy. இதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா I call this is to be, இது என்னதுன்னா the positive sets will agree with the addition and the multiplication. அடிஷனும் மல்டிப்ளிகேஷனையும் இந்த பாசிட்டிவ் செட் வந்து ஹோல்டு பண்ணும் அப்படிங்கிறது அல்ஜிப்ரிக் ஆபரேஷன்ஸ் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணும்.
and this is called to be a law of trichotomy. இது பேர் வந்து law of trichotomy. சரி, அதாவது இந்த law of trichotomy என்ன சொல்லுது, either A பாசிட்டிவா இருக்கணும், இல்லைன்னா ஜீரோவா இருக்கணும், இல்லைன்னா நெகட்டிவ். இந்த மூணுல ஏதாவது எக்ஸாக்ட்லி ஒன், இதுல ஏதாவது ஒன்று தான் நடக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த செட்டுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா that we call it to be a positive set. அந்த செட்டுக்கு பேரு positive set. So now we will have a notation. என்ன notation அப்படின்னா that A belongs to P அப்படிங்கறத இனிமே I call it to be, this is the notation I am going to use. This is A is positive. Okay, and if minus A belongs to P அப்படின்னா if and only if I call it B, this is A is negative. A is negative. Okay, இந்த செட்டுக்கு பேரு அப்போ நெகட்டிவ் செட்னா யாரு அப்படின்னா this is the negative set. நெகட்டிவ் செட்ங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா n negative set. Okay, negative set. This is equal to set of all minus A belongs to R such that this A belongs to P. A positive இருக்கும்போது I call it to be minus A belongs to. This is called to be a negative set. Negative set. Okay. So, அப்போ the notation A belongs to P ங்கிறத A is greater than 0 ங்கிறேன். A belongs to minus A belongs to P ங்கிறத I call it to be A is negative. So, the next notation, இது ஒரு notation, and இது ஒரு notation, and now this is a notation. What is this அப்படின்னா if A belongs to P union singleton 0 ஆக இருந்தது அப்படின்னா that is what A வந்து P ல இருக்கலாம் இல்லைன்னா either 0 இருக்கலாம். அப்படி இருந்ததுன்னா then I call it to be, this is to be A is greater than or equal to 0. இது வந்து என்னன்னா பாசிட்டிவ் நம்பர். This is A is positive. இதுக்கு பேர் A is positive. இதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா A is non-negative. ஓகே, இது ரெண்டும் அதாவது என்னன்னா நான் A வந்து 0வும் அலோவ் பண்றேன். ஆனா என்ன அர்த்தம், மைனஸ் A நெகட்டிவ் மட்டும் கிடையாது, மீதி எல்லாமே. So that is called to be A is negative. And இதே மாதிரி I may have, this is a condition that if minus A belongs to P union singleton 0 ஆக இருந்ததுன்னா then I call this is to be A is less than or equal to 0. Then A is less than or equal to 0. So positive இல்லைன்னா strictly positive number சொல்லலாம், இது நான் நெகட்டிவ் சொல்லலாம். இது வந்து என்னன்னா strictly negative number, இது வந்து non positive number. This A less than or equal to 0 னா it is called to be a non positive number. Okay, so this is my notation. Suppose if we are having a two numbers, so another notation, we say that let A comma B belongs to R. We say that in a condition அப்படின்னா this A is less than B if and only if இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா B minus A வந்து என்னவா இருக்கணும், பாசிட்டிவா இருக்கணும். பாசிட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம், this fellow belongs to P. That is if and only if இதுக்கு என்ன அர்த்தம், B minus A which is strictly greater than 0. அதே மாதிரி அடுத்தது என்னது அப்படின்னா this A is less than or equal to B அப்படின்னா this is if and only if I may write this B minus A, this fellow belongs to P union 0, singleton 0. If and only if I use the notation that B minus A is non-negative. Okay, non-negative. இதே மாதிரி less than போட்டுக்கலாமா? அப்ப less than என்ன எழுதுவீங்க, we write that A is greater than B ஆக இருக்கணும் அப்படின்னா if and only if I may write that is A minus B belongs to P. If and only if this has to be positive, that is A minus B வந்து positive ஆக இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க A is greater than or equal to B if and only if I may write this A minus B belongs to P union singleton 0. That is if and only if what do we have,
is A minus B is greater than or equal to 0. அப்போ in R, if A belongs to R ஆக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, then it has either the law of trichotomy என்ன சொல்லுது, if it is A வந்து P ல இருக்கணும், பாசிட்டிவா இருக்கலாம், இல்லைன்னா A 0 இருக்கலாம், இல்லைன்னா A வந்து என்னது minus A வந்து பாசிட்டிவா இருக்கலாம். அப்போ I may write this A belongs to R, then either A belongs to P, this implies that A belongs to P, or A equal to 0, or minus A belongs to P. அப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம்னா என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா, then I can have 3 classes. இதை எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா, this is n. அப்போ minus A belongs to P ஆக இருக்கு அப்படின்னா I call it to be n. This is a set of all negative numbers. This is equal to set of all minus A belongs to R such that A belongs to P. Okay. அப்போ இது மூணினுடைய காம்பினேஷன் தான் R. அப்போ that is R is equal to, இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, ஒரு நம்பர் A அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்தோம்னா ஒன்னு பாசிட்டிவா இருக்கும், இல்லைன்னா 0வா இருக்கும், இல்லைன்னா நெகட்டிவா இருக்கும். Then I may write this R which is equal to positive number union singleton 0 union the negative numbers. Negative number, this is set of all minus A where A belongs to P. So this is the law of trichotomy. R can be partitioned. These three are disjoint sets. Positive number la 0 irukadu, 0 la negative number irukadu, negative number la positive number irukadu. So these are all the disjoint sets, which we may say that this forms a partition of R. Okay. So இப்போ எனக்கு R ல எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும், that is in other words for any A comma B belongs to R, okay, then we may write this A minus B or B minus A. Okay, I may write this is then B minus A belongs to positive இருக்கலாம், or B minus A can be equal to 0 இருக்கலாம், or B minus A இதுக்கு negative. Okay, this fellow belongs to positive இருக்கலாம். So இந்த 3 conditions தான் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. That is A is less than or equal to B. இதன B minus A positive. B minus A positive na இது. Positive, of course. அப்போ positive தான் அர்த்தம்னா less than or equal to இல்ல. We may have this is strictly less than. B is less than A is less than B, or A equal to B, or B is less than A. So these are the 3 properties. இந்த மூணு A B னு ரெண்டு நம்பர் கொடுத்தோம்னா எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். இதுல ஏதாவது ஒன்னு A சிறுசா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா A equal to B இருக்கட்டும், இல்லைன்னா B சிறுசா இருக்கட்டும். So this is also called to be a law of trichotomy. அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஆர்டர்ஸ் வந்து கிடைச்சிருச்சு. We have constructed an order in R. சரி, so இனிமே நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, let us consider this less than or equal to symbol. Consider this. So this is a symbol. Okay, this is it forms a relation. எப்படி relation அப்படின்னா, this is the relation satisfies the following conditions. என்ன conditions எல்லாம் satisfy பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாமா? Number 1, this A is less than or equal to A. இது satisfy பண்ணும் for every, முதல்ல இது எழுதிக்கலாம். I'll write this is, that is for every A belongs to R, we can write what is this? A is less than or equal to A. இது நம்ம சொல்ல முடியும். Okay, ஏன் அப்படின்னா this A minus A is equal to 0, that fellow belongs to, that is since A அப்படின்னா this is
A minus A that is equal to 0. That fellow belongs to P union singleton 0. அதனால we have this A is related with A. A is less than or equal to A அப்படிங்கிறதுல நான் இந்த இடத்துல நான் ரிலேஷன் சொல்லாம நான் வாட்டுக்கு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Okay, number 2, suppose if A is less than or equal to B, A is less than or equal to B, I will write suppose. Okay, that is suppose A is less than or equal to B and B is less than or equal to A, then A equal to B. இது எப்படி வரும் அப்படினாங்க பாருங்க. A is less than or equal to B அப்படினா this implies that B minus A belongs to P union singleton 0. அதே நேரத்துல இந்த B is less than or equal to A என்ன அர்த்தம் அப்படினா this implies that A minus B belongs to P union singleton 0. Okay, அப்ப this is a number B minus A, இது வேணா இப்படி எழுதிக்கலாம். This is equal to minus of B minus A. அப்போ ஒருவேளை B minus A, suppose if இது வந்து B minus A 0வாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, then automatically A equal to B. If B minus A which is equal to 0, then A equal to B. Okay, if B minus A belongs to P ஆக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, then what I can have B minus A which is not equal to 0. This implies that minus of B minus A that is also not equal to 0. Okay, அப்போ this implies ஆனா minus of B minus A எதுல இருக்கு? P union singleton 0ல இருக்கு. அப்போ this implies that minus of B minus A this fellow belongs to P அப்படின்னு கிடைக்கும். கரெக்டா? இது 0 இல்ல, minus of B minus A வந்து இதுல இருக்கும், ஒன்னு P ல இருக்கலாம் இல்லனா 0ல இருக்கலாம். இங்க not equal to 0 ன்னு எடுத்துட்டேன். அப்ப கண்டிப்பாக minus of B minus A வந்து P ல இருக்கும். ஓகே, அப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா P belongs to P அப்படின்னா this implies that B minus A belongs to P and minus B minus A this also belongs to P ன்னு வச்சிருக்கு. That is a contradiction. ஏன் contradiction? எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா either இந்த மூணுல ஏதாவது ஒன்று தான் நடக்கணும். என்ன கண்டிஷன்? எங்க பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் P இந்த இருப்பாங்க. ஒன்று P belongs to A belongs to P ஆக இருக்கலாம், or minus A belongs to P ஆக இருக்கலாம். இது ரெண்டுல எனக்கு ஏதாவது ஒன்று தான் நடக்கணும். ஆனா இங்க என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ரெண்டு கண்டிஷனும் நடக்குன்னு வச்சுட்டேன். That is B minus A யும் P ல இருக்கு, minus of B minus A யும் P ல இருக்கு. கான்ட்ரடிக்ஷன். அப்ப எங்க கான்ட்ரடிக்ஷன்னா இந்த இடத்துல தப்பா அசீவ் பண்ணோம் இல்லையா, இதுதான் கான்ட்ரடிக்ஷன். Hence I may have this B minus A must be equal to 0. இதுவா இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை. So that implies that A equal to B. அப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா that is if A is less than or equal to B and B is less than or equal to A, this implies that A equal to B. Okay, இது ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. And of course மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்பர்ட்டி, that is called transitivity. Okay, I will write this. Suppose A is less than or equal to B and B is less than or equal to A, B is less than or equal to C அப்படின்னு இன்னொரு நம்பர் வச்சிருக்கேன் C, then A is less than or equal to C. Okay, இது எப்படி சார் சொல்றது அப்படின்னா இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு? B minus A is greater than or equal to 0. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? C minus B which is also greater than or equal to 0. அப்போ this implies that C minus A which is equal to C minus B, okay, plus I may write B minus A
of course this is greater than or equal, இது ஒரு greater than or equal to 0 and this is also greater than or equal to 0, therefore this is greater than or equal to 0. நான் என்னோட கண்டிஷன்ல அடிஷன் வந்து பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு அடிஷன் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, இதுவும் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா a plus b is also positive. நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்னா யூனியன் 0க்கு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கும். ஓகே, ரெண்டுமே 0வாக இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தட் மீன்ஸ் வாட், ஏயும் 0 பியும் 0னா a plus bயும் 0 ஆயிரும். ஓகே, therefore this a plus b belongs to p union singleton 0. இல்ல a 0 b a வந்து நான் பாசிட்டிவ் b 0வாக இருந்ததுன்னா அப்பவும் a plus b வந்து a ன்னு கிடைச்சிரும். a 0 b பாசிட்டிவ்னா a plus b equal to b ன்னு கிடைக்கும். அப்பவும் எனக்கு பாசிட்டிவ் கிடைச்சிரும். ஸோ ஐ கேன் ரீடைன் திஸ், அதே விஷயத்தை நான் இங்கேயும் ரீடைன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அப்போ this implies c minus a is positive. So this implies that c, that is a, is less than or equal to c. Okay, that is, அப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, that is if a is less than or equal to b and b is less than or equal to c, then a is less than or equal to c. a is less than or equal to c. ஓகே, சரி, இதுக்கு மூணுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு. நான் இது ரிலேஷன் சொல்லாம நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ the first condition, this is called reflexive condition. Okay, reflexive condition. The second condition பேர் வந்து antisymmetry. Symmetric. Okay, இந்த மூணாவது கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா, this is called to be transitivity. Okay, இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் satisfy பண்ணுச்சுன்னா, then we say that is less than or equal to is a partially order. Okay, and R is a partially ordered set. Partially ordered set. Okay, so இது பேர் வந்து என்னன்னா partially ordered. Okay, சரி, இப்போ we'll give another thing. For any x comma y belongs to R, then either x is less than or equal to y or y is less than or equal to x. இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று நடந்தேகும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் எனக்கு either x is less than or equal to y வரணும், இல்லைன்னா y is less than or equal to x வரணும். இப்படி இருந்துனா then we say that this less than or equal to is a totally ordered set. Totally ordered set. அப்படின்னா எந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் these two elements are comparable. ரெண்டு, ஒன்று either x is less than or equal to y இருக்கணும், இல்லைன்னா y is less than or equal to x ஆக இருந்தால் then we say that it is a totally ordered set. அப்போ இப்போ எனக்கு என்ன அர்த்தம், இப்போதைக்கு இது வரைக்கும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணதில்லை, நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, this R is a totally ordered set. Totally ordered set with respect to I may write is less than or equal to. இதெல்லாம் ரிலேஷன் சொல்லுவாங்க. நான் இப்போதைக்கு அந்த ரிலேஷன் அதெல்லாம் நான் சொல்லாம R is a totally ordered set with respect to less than or equal to. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is
any two elements of R, any two elements x comma y of R is comparable அப்படின்னா அர்த்தம் that is either x is less than or equal to y or y is less than or equal to x. இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று நடந்தே தீரும். ஓகே, நீங்க x y ன்னு ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்தா எனக்கு either x is less than or equal to y or y is less than or equal to x அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைக்கும். நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பவுண்டட் செட் டிஃபைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த ஆர்டரை நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன், வேற ஒண்ணுமே செய்யல. ஸோ we have defined the order. ஓகேங்களா? சரி, so we will go to the now we will define what do you mean by a bounded sets. Okay, bounded sets. Okay, இதுல நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் டெஃபினிஷன்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க போறேன். ஓகே, அது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் 1. ஓகே, let capital A be a subset of be a of course நான் இந்த இடத்துல இப்போ நான் okay, let us do this. Okay, be a subset of R. Okay, நான் ஒரு சாதாரணமா ஒரு செட் எடுக்கிறேன். let capital A be a subset of R னு சொல்றேன். then we say that of course நான் இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let A be a non-empty set னு எடுத்துக்கிறேன். okay, be a non-empty set, a non-empty subset of R. a non-empty subset of R. Okay, number 1, first definition, number 1. Okay, we say that capital A is bounded above if and only if there is some m belongs to R such that I may have condition like this: x is less than or equal to capital M for all x belongs to A, x belongs to capital A. The first definition is a set is said to be bounded above ஆக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால ஒரு m கண்டுபிடிக்க முடியும் such that இந்த m க்கு left sideல தான் என்னுடைய x இருக்கணும். okay, that is x is less than or equal to m for all x belongs to capital A. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஜாமெட்ரிக்கலி சொல்லணும் அப்படின்னா பாருங்க, இது என்னுடைய ரியல் நம்பர் r, இதுதான் என்னுடைய செட். okay, I will make it be this is my set. I will take it with some other color. okay, so this is my set. okay, இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது ஃபுல்லா என்னுடைய செட். okay, இதான் என்னுடைய A. அப்போ that is said to be bounded above இருக்கணும்னா that is an m belongs to R such that நான் இதுல இந்த இடத்துல 0 இருக்கு, இங்க 0 இருக்குலாம் சொல்ல, சாதாரணமா நான் ஒரு செட் எடுத்துருக்கேன். let A be a set, then A is said to be bounded above if there is an m positive, sorry, m belongs to R. ஒரு ரியல் நம்பர் எனக்கு கிடைக்கும். அந்த ரியல் நம்பர் யாரு அப்படின்னா இப்படி இருப்பான். okay, this is my m. there is an m positive, sorry, m belongs to R such that நீங்க இந்த A ல எந்த எலிமெண்ட் x எடுத்தாலும் x வந்து என்னது less than or equal to m. m க்கு லெஃப்ட் சைடுல தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறத இதோட டெஃபினிஷன். we say that A is bounded above. இது bounded above ஆக இருக்கணும் அப்படின்னா then we can find m belongs to R such that x is எல்லா x உம் m க்கு லெஃப்ட் சைடுல, இது வந்து லெஃப்ட் சைடுன்னு சொல்லுவோம். this is left side, இது ரைட் சைடு. okay, அப்ப m இனுடைய லெஃப்ட் சைடுல தான்
ஏல உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் அந்த செட்டுக்கு பேர் வந்து என்னது? பவுண்டட் அபவ். பவுண்டட் அபவ். ஓகே, சரி, இது கூட இன்னொரு கண்டிஷன் சொல்லிடுறேன். then the m in the above equation, then the real number m in star இதா ஸ்டார் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டார் is known as an upper bound of capital A. Okay, இது பேர் வந்து என்னது? upper bound. That is, I'll write it. This is an upper bound of capital A. Okay, we say that A is bounded above ஆக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால ஒரு m கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த m க்கு லெஃப்ட் சைடுல தான் உங்களுக்கு A ல உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இருக்கணும். இப்படி இருந்தால் அந்த செட் வந்து என்னது? bounded above. இப்படி ஒரு m எனக்கு கிடைச்சதுன்னா அந்த m is an upper bound. அந்த m க்கு பேர் வந்து என்னது? upper bound. சரி, இப்போ ரெண்டாவது இதுல இருந்து வரக்கூடிய விஷயத்தை மட்டும் சொல்லட்டுமா? So number 2, observe. Okay, number 2, remark. Okay, 2. Note that if m belongs to R is an upper bound of A, then any m dash greater than m is also an upper bound of A. Okay, என்ன சார் இது என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா, அங்க பாருங்க, m விட பெருசா நீங்க ஒரு m dash அப்படின்னு ஒருத்தர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவன் எங்க இருப்பான்? இந்த இடத்துல தானே இருப்பான். m dash which is greater than m. அப்போ இவனுக்கும் லெஃப்ட் சைடுல தானே இந்த எல்லா ஏனோட எல்லா எலிமெண்ட் எதுல இருக்கு? இந்த m டேஷுக்கும் லெஃப்ட் சைடுல தான் இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ ஒன்ஸ் m அப்பர் பவுண்டாக இருந்தால் m விட பெருசா இருக்கக்கூடிய எல்லா இங்க இருக்கிற எல்லாரும் அப்பர் பவுண்ட். ஓகே, தட் இஸ் if A is bounded above, that is, இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is if capital A is bounded above then it has infinitely many upper bounds. கரெக்டா? எப்படி? கரெக்டா? எப்படி சொல்றீங்க? இதான் ஒரே இது. m விட நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? m டேஷ்ங்கிற ஒருத்தர் பெருசுன்னு எடுத்துட்டோம்னா, இந்த அப்பர் பவுண்ட் m ஒரு அப்பர் பவுண்டா இருக்குதுன்னா அதுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல தான் எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இருக்கும். அப்போ m விட பெருசா ஒரு m டேஷ் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல தான் உங்களுக்கு a னுடைய எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இருக்கும். ஸோ இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். தட் இஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, I'll write it in this way. That is, x is less than or equal to m dash for every x belongs to A. இந்த கண்டிஷன். அதனால தான் this m dash is also an upper bound. இது எப்படி சார் இது வந்துச்சு அப்படின்னா, இதை வேணா நீங்க கொஞ்சம் அழகா எழுதுனா இப்படி எழுதலாம். That is, x is, we know that this is less than or equal to m and m is less than m dash. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This x is less than or equal to m dash. சார் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் தானே வரணும், வந்துட்டு போகுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் இருக்கும்போது நான் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போடலாம். ஓகேங்களா? தப்பு கிடையாது. ஸோ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் டேஷ் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ. therefore எம் டேஷ் இஸ் அ அப்பர் பவுண்ட். ஓகே, அப்போ நான் முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்கேன்? அப்பர் பவுண்டுக்குள்ள டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்கேன். தட் இஸ், இந்த கோட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் தான் ஏலோட எல்லா எலமெண்ட்டும் இருந்தால் அப்போ இந்த எம்முக்கு பேரு அப்பர் பவுண்ட். ஓகே,
ஒன்ஸ் m அப்பர் பவுண்டா இருக்குன்னா m-க்கு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸுமே எனக்கு அப்பர் பவுண்டாக இருக்கும். That is, if a is bounded above, then it has infinitely many upper bounds. சரி, இப்போ இன்னொரு முக்கியமான டெஃபினேஷன், இன்னொரு முக்கியமான அப்சர்வேஷன். சப்போஸ் மூணாவது suppose I call it to be k is not an upper bound, bound of a இனுடைய upper bound இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? that is இந்த கோட்ல இந்த இடம் k அப்போ it is not an upper bound of a. அப்போ என்ன அர்த்தம்? a இனுடைய எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் k க்கு லெஃப்ட் சைடுல இருந்தால் இது அப்பர் பவுண்ட் ஆயிரும். ஓகே, that is if every element of a is in left side of k na, then k will become an upper bound. அப்போ is not an upper bound ன்னு அர்த்தம் இதுல எவனோ ஒருத்தன் இந்த இடத்துல வந்துட்டான். ஓகேயா, that is புரியுதா? இது எல்லாமே லெஃப்ட் சைடுல இருந்துட்டுனா k வந்து அப்பர் பவுண்ட் ஆயிரும். இங்க நாட் அன் அப்பர் பவுண்ட்னு கொடுத்துருக்கேன். then there is x belongs to capital A such that என்ன கண்டிஷன் ஆயிரணும்? ஒரே கண்டிஷன் வந்து லெஃப்ட் சைடுல இல்ல ரைட் சைடுல வந்துடலாம். that is such that k which is strictly less than x. ஓகே, இந்த இடம் நல்லா புரியுதா பாருங்க. it is not an upper bound. இதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல. which is a not an upper bound ஆக இருக்கிறதுனால நம்மளால இந்த k விட பெருசா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு எலிமெண்ட் எங்க a ல எடுக்க முடியும். then there is an x belongs to a such that k which is strictly less than x. புரியுதுங்களா? சரி, இந்த மூணு டெஃபினேஷனும் ரொம்ப முக்கியம். முதல்ல வந்து என்னது? அப்பர் பவுண்டுக்குள்ள டெஃபினேஷன். ரெண்டாவது வந்து என்னது? ஒரு அப்பர் பவுண்ட் இருந்ததுன்னா infinitely many upper bounds இருக்கும். மூணாவது கண்டிஷன் வந்து என்னது? we are having that k is not an upper bound ஆகுதுன்னா then there exists x belongs to a such that k is strictly less than, that is k க்கு ரைட் சைடுல ஒரு x, அட்லீஸ்ட் ஒரு x a ல இருந்து k க்கு ரைட் சைடுல இருக்கும். there exists at least one x. இதுவும் a ல தான் இருக்கு. a வந்து இது மட்டும் இல்ல, இந்த இடத்துலயும் இருக்கு. ஓகே, that is இந்த k க்கு இந்த பக்கத்துல வந்துரும். சரி சார், இப்போ வேணா இப்படி பார்ப்போமே. சரி, இது k அப்படின்னா நோ இந்த இடத்துல ஒருத்தர் இருக்காம பாருங்க, இவன் k க்கு ரைட் சைடுல வந்துருவான். இந்த x வேணா இப்படி மறந்துருங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். that is this, ஒருவேளை இது k ஆக இருந்தால் this is not an upper bound because why? k விட பெருசா என்னால என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு x என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த x k க்கு ரைட் சைடுல வந்துருவான். ஓகே, so these are all the three very very important observation. okay, similarly இப்போ நான் சொன்ன எல்லா விஷயத்துக்கும் லோயர் பவுண்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேயா, அப்போ மறுபடியும் எழுதும்போது I can write that is இது மறுபடியும் நான் 1 எழுதுறேன். ஓகே, I call it 1 dash. என்ன சார் 1 dash? இது 1 வந்து என்னது? it is bounded above னு போட்டோமா, இப்போ bounded below. அப்போ அதே கதைகள் தான். and set a subset, we say that a is bounded below. we say that capital A is bounded below if there is a number. Of course, if or only if there is a number, there is a real number. And the real number என்ன பண்ணிக்கிட்டேன்? I call it to be small m belongs to R such that என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, இது bounded below. அப்போ இது செட் A. ஓகே, அப்போ இங்க என்னால ஒரு m கண்டுபிடிக்க முடியும் such that A ல நீங்க எந்த எலிமெண்ட் x எடுத்தாலும் அது m க்கு ரைட் சைடுல, இது ரைட் சைடு, இது லெஃப்ட் சைடு. அப்போ such that this m must be smaller than your x for all. இதான் ரொம்ப முக்கியம். for all எந்த x கொடுத்தாலும், A ல கொடுத்தாலும் எனக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த m க்கு ரைட் சைடுல உங்க x இருக்கும். இந்த கேஸ்ல என்ன பண்ணிருக்கீங்க? கேபிட்டல் m க்கு லெஃப்ட் சைடுல உங்க x, எந்த A ல எந்த x கொடுத்தாலும் கேபிட்டல் m க்கு லெஃப்ட் சைடுல இருக்கணும்.
இது ரைட் சைடில் இருக்கணும். ஓகே, we say that A is bounded below. If we say that A is bounded below, if there is an M belongs to real number such that M is less than or equal to X for all X belongs to A. So the real number M is said to be a lower bound of A. Okay, இது வந்து A இனுடைய lower bound. இது ரொம்ப முக்கியம். The M is said to be a lower bound of A. சரி, இப்போ அடுத்த அப்சர்வேஷன் வந்து இதே விஷயங்கள் தானே. So I call it to be this is 2 dash. If capital A is bounded below இல்லைனா if M is a இப்படி எழுதிக்குவா, இதுக்கு வேலை I mean right, if small m belongs to R is a lower bound. If small m belongs to R is a lower bound of A, then any m dash which is smaller than m is also a lower bound of A. கரெக்ட் தானே? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? சார் இந்த இடத்துல கோடு போட்டிருக்கேன், இந்த இடத்துல செட் இருக்கு, இது M. ஓகே, அப்போ அப்படின்னு அர்த்தம் எம்முக்கு ரைட் சைடில் தான் எல்லா ஏயோட எல்லா எலமெண்ட் இருக்கு. அப்போ எம்மை விட சிறுசா நீங்க ஒரு M டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அப்படி தானே, M டேஷுக்கு ரைட் சைடில் தான் எல்லா எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு. therefore M dash is also and lower bound. Okay, that is M dash which is smaller than M which is less than or equal to X for every X belongs to capital A. So this implies that M dash which is smaller than X for every X belongs to A. அப்போ this is a lower bound. Okay, அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is if capital A is bounded below இது bounded below ஆக இருந்தால் then it has infinitely many lower bounds. கரெக்டா? ஒரு M வந்து லோயர் பவுண்ட்னா எம்முக்கு எம்மை விட சிறுசா இருக்கக்கூடிய எல்லாமே இதுக்கு லோயர் பவுண்டாக இருக்கும். ஓகே, சரி, அப்ப அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்னன்னா மூணாவது ஐ கால் தட் சம் அதர். ஓகே, இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, தட் இஸ் இங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, K is not a upper bound அர்த்தமா, அதே மாதிரி இங்க I may write this is if small suppose some small k belongs to R is not a lower bound of A. இது வந்து A இனுடைய லோயர் பவுண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்றேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is இது A இது என்னுடைய K ஸ்மால் K. அப்போ என்ன அர்த்தம், இது நாட் அ லோயர் பவுண்ட் அர்த்தம், இதை விடவும் ஒரு சிறுசா என்னால என்ன பண்ண முடியும், ஒரு X கண்டுபிடிக்க முடியும். that is we can find an X here. okay, so this is X, இதுதான் X, எங்க இருக்கான், K க்கு லெஃப்ட் சைடுல இருக்கான். then there is and X belongs to capital A such that என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், இந்த K ஓட இந்த X வந்து strictly smaller. அப்போ X is strictly less than K. ஓகேங்களா? அப்படி இருந்தால் then suppose K is not a lower bound, then there is an X belongs to capital A
such that x is strictly less than k. இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணணும். ஓகேயா? at least ஒரு x ஆவது இந்த k ஐ மீறிடும். இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணக்கூடாது. இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணக்கூடாது. இதுதான் இந்த இதனுடைய டெஃபினேஷன். ஓகேயா? சரி, இப்போ எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா we have defined what is lower bound, what is an upper bound அப்படிங்கிறது. that is a set is bounded below or bounded above னு சொல்லிட்டோம். then we have defined a condition. Okay, a non-empty set non-empty subset. Okay, subset A of R is said to be bounded. இது bounded ஆக இருக்கணும் அப்படின்னா if and only if it is both bounded above and bounded below. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? bounded aboveவும் இருக்கணும், bounded belowவும் இருந்தா அந்த செட் வந்து என்னது? it is said to be a bounded set. It is said to be bounded if it is both bounded above and bounded below. Okay, bounded ஆக இருக்கணும்னா this is the condition. ரெண்டுமே bounded aboveவும் இருக்கணும், bounded belowவும் இருக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா there are small m belongs to R and capital M belongs to R such that the condition வந்து என்னது அப்படின்னா we may have this fellow M is less than or equal to X and X is less than or equal to capital M for all X belongs to A. Okay, that is படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, இதான் செட்டு, இதான் பவுண்டட் செட்டு. அப்ப இங்க ஒரு எம்னு ஒருத்தர் கிடைப்பான், இந்த இடத்துல ஒரு கேபிட்டல் எம்னு ஒருத்தர் இருப்பான். நீங்க எந்த எக்ஸ் ஏழு எடுத்தாலும் then what we will have, this m is less than or equal to x, then x is less than or equal to m. இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணுச்சு அப்படின்னா then we say that it is bounded. இது ரொம்ப முக்கியமான டெஃபினேஷன். ஓகே, சரி, அப்போ if a set is not bounded ஆக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? bounded ஆக இருக்கணும்னா இது ரெண்டு கண்டிஷனும் satisfy பண்ணணும். that is both bounded above or bounded below and bounded below. bounded aboveவும் இருக்கணும், bounded belowவும் இருந்ததுன்னா அந்த செட் bounded. அப்போ a non-empty set subset capital A of R is said to be not bounded இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா if and only if it is either not bounded above or not bounded below. Okay, அதாவது ஒன்னு bounded above இல்லாம போகலாம், இல்லைன்னா bounded below இல்லாம போகலாம், இல்லைன்னா both. ஓகே, bounded aboveவும் இல்ல, bounded belowவும் இல்ல. இங்க வந்து நான் என்ன கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா ஆர் கண்டிஷன். ஆர்னு அர்த்தம் இது அல்லது இது ரெண்டுமே. ஓகே, நாட் பவுண்டட் அபோவா இருக்கலாம், பவுண்டட் பிலோவா இருக்கலாம், இல்லைன்னா பவுண்டட் அபோவா இருக்கலாம், நாட் பவுண்டட் பிலோவா இருக்கலாம், இல்லைன்னா போத் நாட் பவுண்டட் அபோவ் நாட் பவுண்டட் பிலோவா இருக்கலாம். இப்படி இருந்ததுன்னா this set is said to be not bounded. அப்போ we have defined a set. இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கோம் கிளாஸ்ல அப்படின்னா இன்னைக்கு உள்ள டிஸ்கஷன் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா முதல்ல we have discussed what is பாசிட்டிவ் நம்பர். பாசிட்டிவ் நம்பர் என்ன எடுத்துருக்கேன், அப்புறம் law of trichotomy இருந்து
நான் வந்து கிரேட்டர் than or less than or equal to ஒரு சிம்பிள் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். அந்த சிம்பிள் வந்து இந்த மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. ரிஃப்ளெக்சிவ், ஆன்டிசிமெட்ரி அண்ட் டிரான்சிட்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுனால தென் we call this less than or equal to is a partially ordered and of course it is a totally ordered set. அப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், பவுண்டட் அபவ்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், அப்பர் பவுண்ட்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், அப்புறம் ஒரு அப்பர் பவுண்ட் இருந்ததுன்னா இன்ஃபினிட்லி மெனி அப்பர் பவுண்ட்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் நாட் அன் அப்பர் பவுண்டுக்கு டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்கேன். இது மூணும் அதே மாதிரி பவுண்டட் பிலோவுக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, and finally we have decided that set is bounded if it is both bounded above and bounded below. அதுக்குள்ள definitions மட்டும் தான் இன்னைக்கு பார்த்திருக்கோம். So we will see some examples and other things later. Okay, thank you.